இப்போ நம்ம விட்டு எடுத்தது ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஓரளவுக்கு நேற்று உட்காந்து முடிச்சிட்டேன் சைட் குவெஸ்ட். மேபி இந்த கீண்டோ வேணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை முடிச்சுட்டு சைட் குவெஸ்ட் மெயின் குவெஸ்ட் போயிடலாம். இதுக்கு என்ன பண்ணோம்? க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் வீடு, அக்வயர் ஆல் 3 காம்பேட் பிளான்ஸ் அண்ட் யூஸ் தம் சைமல்டேனியஸ்லி. 3 காம்பேட் பிளான்ஸா? ஃப்ளக்ஸ் வீடு. வெனாமஸ் சென்டருக்குலாம் மேண்ட்ரேக் 2 தேவை. ஃப்ளக்ஸ் வீடு வேறு வேணுமா? வாட்? ஃப்ளக்ஸ் வீடுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்ப்போம். என்ன பாதி ரச காணும் பின்னாடி. டேய். Oh, it's you! What a pleasant surprise. Not using enough video to maintain smooth streaming. Lina வரலையா? ஓகே, ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீட் எங்கே இருக்குது? ஸ்பீட் நாட் ட்ராஷ் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீட். Now, you let me know if there's anything else I can help you with. வித்துறேன்டா தேவையில்ல அதெல்லாம். இது ஒரு பக்ல இருக்கு. You have a good head for business, haven't you? Not receiving enough video. No one can say I don't keep a stacked shelf. Rebellion. இது செஸ்ட்ல எடுத்துறேனா? உருப்படியானது கொடுத்தானா? பரவாயில்லை. இன்னொன்று என்னது? 2 தானே எடுத்தேன். See me, I have discovered something. Lock it. Okay. Require assistance with delivery. Right. Do a dual. Oh, duals இருக்கு. சரி, ஃபர்ஸ்ட் grow பண்ணுவோம். இங்க அது Marlow sweet, mandrake, flux sweet. Incorrect pot size large plant இது.
medium, large lockல இருக்கே. Purchase from tomes and scrolls. ஓ இது அங்கே வாங்கிட்டு வரணுமா? அது கேஷ் எவ்வளோ தேவை? இப்போ பரவாயில்ல 3000 இருக்கு. இங்கே ஆக்ஸ் மீட் இங்கே தான் வாங்க வேண்டும். You'd think knowing spells would I was wondering when I'd see you again. Let's அப்படியா? look at what we have, shall we? எனக்கெல்லாம் பெருசு பெருசாக வேணும். பீஸ்ட் ஃபீடர் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் நோ. ஹாப்பிங் ஸ்பாட் ஸ்பெல் கிராஃப்ட். மீடியம் பாட். 5 ஸ்மால் பாட். பாட்டிங் டேபிள் 2 லார்ஜ் பாட். இவன் தான் தேவை. டேபிள் வித் லார்ஜ் பாட் யூஸ் இட்ஸ் பாட் டு க்ரோ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப். ஒரு பாட்டு போதுமா? ஆமாம் ஒன்று போதும் நினைக்கிறேன். நம்ம என்ன பெருசாக வளர்க்க போகிறோம்? Nothing like finding just the right thing, is there? A pleasure doing business with you. டூ மீடியம் பாட்டே 1500 தானா? ஒரு மீடியம் பாட்டே போதுமே. Nothing like finding just ஸோ the மீடியம் right வாங்கியாச்சு, இதுவும் வாங்கியாச்சு. இது என்னது? ஹாப்பிங் ஸ்பாட் அன்லாக்ஸ் able to conjure hopping spot. This type of magical little pot will periodically brew a random selected potion. ஓ இது நல்லா இருக்கே. பட் 3000 கேஷ் தேவை. ஓகே வில் கம் பேக். Let me know if there's anything else I can do to help. Room of requirement. Gothic pot. Minutes. Wow, fantastic. வேறு என்ன தேவை? க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட். ஓகே. அக்யூர் ஆல் 3 காம்பேட் பிளான்ஸ் அண்ட் யூஸ் சம் சைமல்டேனியஸ்லி. ஓகே இதில் வந்து எனக்கு இன்னும் தேவை. தெரிஞ்ச வாங்கிட்டு தருவேன் ஒரே இதுவா. வெனோமஸ் டென்டாக்குலா அண்ட் மேன்ட்ரேக் தேவை. ஓகே இங்கே ஒரு சின்ன பாட்டை போடும். சாரி சின்னது ஆல்ரெடி இருக்குல்ல. மீடியம் பாட் போடுவோம்.
மேண்ட்ரேக் போகிறதுக்கு ஸ்மால். சரி அப்போ அங்கே போவோம். இந்த ரூமா இல்லை? ஓகே. இப்போ மேண்ட்ரேக் வந்து நானும் டாக் வீல போய் வாங்கவே இல்லை. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. த்ரீ காம்பேட் பிளான்ஸ் தேவை. அதில் வந்து இதில் இன்னும் எதுவும் போட முடியாது, போய் வாங்கிட்டு தான் வரணும். இதற்கு கேஷ் தேவை என்று நினைக்கிறேன். ஃபுட் அண்ட் பிக் மேஜிக் நீப். டாக் வீடு அங்கே இருக்கான். அப்பா நான் அவ்வளோ சுற்றி போக சொல்கிறான். மாதிரிலாம் என்ன போக முடியாது. கூகுள் மேப் மாதிரிலாம் சொல்கிறான். நான் நேராக தான் செல்வேன். Revelio. You need to tread carefully in here. Spectacular. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the Well, what say we show you some of what's available? Mandrake seed. Almost entacle 1000 rupaya. Fertilizer. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Almost entacle. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Drake. Doors always open. You be sure to stop by. Mandrake, almost entacle. I want the Chinese shopping cabbage. You want to do it? Okay, you didn't do it. ஓ இது தேவையே மூணே மூணு தானா? இது வந்து ரிவர்ஸ். ஓகே தரல. இன்னும் 7 minutes. அதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது சின்ன குவெஸ்ட் எதாவது இருக்கா? மேப் சேம்பர் போனால் பேசலான்னு சொல்லுவானுங்க. பேசிட்டு வந்துடுவோம்.
Revelio. இங்கே செஸ்ட் எதுவும் இல்லை. மேலே போகணுமா? ஓ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை பார்க்கணுமா? நான் பார்க்காம வந்துட்டேன். அவன் இப்போ பார்த்துட்டு அவன் கூப்பிட்டு வரணும். ஓகே சாரி. I already have the wormwood. Well, what about the shrivel? Revelio. எங்கே இருக்கு செஸ்ட்டு? உள்ளே இருக்கா? ஓ ஏய் இது பாத்ரூம் இல்லையா? அடப்பாவிகளா. பாத்ரூம் தான் இது. அப்புறம் ஏன் அங்கே மட்டும் போர்ஷன் வச்சுருக்காங்க? அதில் ஏதாவது இருக்கா? இல்லை இதில் மட்டும் போர்ஷன் இருக்கு. Revelio. டேலண்ட் பண்ணுறதா பாக்கி இருக்கா? இல்லை யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா 2? என்ன பண்ணுவோம்? டிஃபெண்டோ நியூ ஸ்பெல் அப்பா இதான் தேவை. Blocking a spell with perfect Potrigo will send 2 projectiles back at enemies. இவன் யூஸ் ஆவான். I was hoping to see you. தான் வந்துட்டோம்ல. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think,
It was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look?
I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. செல்லலாம். It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. இது அடுத்தடுத்து பண்ணிட்டே இருக்கும்ல. ஸ்பாட். Mandrake 10 minutes ஆ. பாப் பலூன்ஸ் ஓவர் ஆகுமெண்ட் ஸ்டேஷன் பாப் பலூன்ஸ் இது முடிச்சு வந்துடலாம். முடிச்சா கிளாஷியஸ் ஸ்பெல் கொடுத்துருவோம். அதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிட்டு ரெடி ஆகிடும். க்ரோ அண்ட் ஆர்வஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஃபீட்னா ஃப்ளக்ஸ் ஃபீட் முடிஞ்சிருக்குமே. ஏய் இங்கே இந்த பக்கம்ல சரி இங்கே மேண்ட்ரைக் போட்டுக்கலாம் போல. கத்துதுங்க இதுங்க. ஐக் வேறு பலூனை காணவில்லை. No, I swear I won't be wasting your time. Pleased to see Aaron has his belongings back. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then.
Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Okay. What do you have for sale? See if there's something you need. Room 5000. Oh. Oh. என்னங்கடா நீங்க இவ்வளோ சார் ஆனால் வித்துடலாம் போ. I shall hope to do business with you. That's been a pleasure. இங்கே பலூன் எங்கே இருக்கு? இங்கே ஒரு பலூன் இருக்கு. இன்னொரு பலூன். இன்னொரு பலூன் காணோம். Revelio. ஓ மேலே இருந்திருக்கு நீ. Revelio. இங்கே இருக்க பெர்லின் கொஸ்டின்ஸாக முடிச்சிருவோமா? பெர்லின் கொஸ்டின்ஸ் தான் இன்வென்ட்ரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் என்று நினைக்கிறேன். I know a Merlin trial when I see one. Revelio. ஃபஸ்ட் இதுங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இன்னும் எதுவும் வரவில்லை. வந்தால் இதை வைத்துக் கொள்ளலாம். Confringo. Revelio. ஓ ஓகே. Incendio. சரி. Confringo. அடுத்தது எங்க இருக்கு? Revelio. இங்க இருக்கான். Protego. Confringo. ஏய் சரி இரு. இந்த 3 10 வச்சுட்டேனே இல்லையா? 4 இருக்கா?
Revelio. இன்னும் எங்க இருக்கு? 3 தானே? 1 2 Confringo. ஓ இந்த பக்கத்துக்கு இருந்து விசிபிலிட்டி இல்லை. Not so tricky after all, Merlin. ஒரு ட்ரெஷர் வால்ட் இருக்கு, முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். Revelio. இங்கே இங்கேருந்து ஒரு டப்பா எடுத்துகிட்டு வரோம்னு நினைக்கிறேன். இருக்கு Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. அங்கே இருக்கான் பயப்படல. Leviosa. ஓகே சாரி மறந்து விட்டேன். Wingardium Leviosa. ஏய் மேலே ஏறு. என்ன இவ்வளோ காணும்? Confringo. Wingardium Leviosa. இதை வச்சாலே வரணுமே இல்லையா? Revelio. இங்கேயே இந்த கல் வந்துச்சு.
அலையற மாட்டா. Revelio. மேலே ஏதாவது இருக்கா? இருக்க மாதிரி தெரியலையே. இதுதான் வைத்திருக்கிறேன். இதற்கு மேலே என்ன பண்ணணும்? Wingardium Leviosa. என்ன அப்படியே நிற்குது? வேற ஏதோ இருக்கு போல இங்க. ஆனா சரி, இது அப்புறமா பார்த்துக்குவோம். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். எங்கே இருக்குது? யாவது ஒழிச்சு வச்சுருப்பான். Revelio. Brilliant. First Hogwarts. Venomous Tentacle தேவை. Venomous Tentacle அங்கே போட்டுக்கலாம் போலயே. அந்த ஃப்ளக்ஸ் வீடு முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் நேரத்துக்கு.
you get on with those tasks? Revelio. Cancel Quidditch. Okay. Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Glacius! There you go! Catching on quickly. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Oh shit. இது என்ன பிரச்சனைனா எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி வச்சிருக்கேன். Incendio. Keep trying. Incendio. Hey. Next time, perhaps. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Confringo. Shit. That was something. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Keep trying. Revelio. ஏய் வெளியே ஏன்டா போட்டீங்க? Accio. Incendio. Levioso. ஏய் ஆச்சா ஆச்சா.
போச்சு இந்த டம்மி. ஐ கண்ட்ரோல்ஸை மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கிட்டு தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏய் அதுக்கும் போட்டு கீழே வந்துட்டான். ஆட்டி சுவிட்சு கொடுத்தானே சுவிட்சு கொடுத்தானே. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. minutes. Summoner's Court match. Future champion coming through. Delivery தான போட்டுறான் இவன் இல்லையா? Oh, fast match. No. Delivery பண்ணிட்டனா? Biology entrance of hidden biology corridor. ஆடா இந்த மேட்ச் இதெல்லாம் விளையாடுறீங்க, இதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை எனக்கு நீங்கள் விளையாடுறதுக்கு. Revelio.
Incendio! Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Revelio. Lumos. Confringo. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Lumos. Levioso. Confringo. Incendio. Lumos. Incendio. You are ready to learn Arresto Momentum. Lumos. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Incendio. Lumos. Reparo. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Expelliarmus! Confringo! Lumos. Confringo! Lumos.
Confringo! Lumos. Confringo! Lumos. Revelio. Ha! 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 இயற்கை கீழே ஒரு செஸ்ட் வாட்டமா ஓ இது ஓகே ஓகே என்ட்ரன்ஸ் இது ஹெர்பாலஜி காரிடோர் ஓகே இப்படிதான் நான் வந்தேன் இல்லையா ஓகே எஸ் இதான் அது இப்போ போய் டங்கனை மீட் பண்ணணுமா Where is this guy? Revelio. இங்கே எதுவும் ஜஸ்ட் இல்லை Can't say the same for my housemates. If I didn't know better, I'd say they were. ஒரு செஸ்ட் இருக்கு பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் அ ரூம் ஓ நான் முன்னாடி ஏய் இதை முடிச்சான் Revelio. வேற எதுவும் இல்லையா I know I'm a bit of a lost Relieved cause. to finally have an answer as to why that was. Oh dear. Confringo! You'll get in trouble for this. Is everything alright? Oh, hello. இவளுக்கு என்ன பிரச்சனை Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You your see, voice I'm fond English of நல்லா இருக்கு creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Oh my Perhaps god you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. oh okay இல்லை ஃபஸ்ட் நான் போய் டங்கனை பார்த்துட்டு வரேன் டங்கனை பார்த்துட்டு மெயின் குவெஸ்ட் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் மேடம் கோகாவை அரெஸ்ட் மூமெண்டம் மேபி அதை வேணால் முடிக்கலாம் go to summoner's court talk to Lucan
இல்லை இப்போ நான் முடிச்சது இது ஒன்று இருக்குது. Silicon key return to Duncan. இதான் இதை முடிச்சா மேபி ஃபிளிப் பண்ணிட்டு எடுத்துடலாம் நினைக்கிறேன். 7 minutes ஆகிட்டு இருக்கும். எங்கே இருக்கான் இவன்? ஸ்டார் கேஸ் ஓட தாசு வச்சுருவானுங்க போல. இவ்வளோ கீழே இருக்க நீ. Have you found anything to prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Revelio. என்னத்தங்க ரெடியாக இருப்பான் இப்போ இவன். இப்போ ஆல்ரெடி வெனம் சென்டுகள் ரெடியாக தான் இருக்கணும். யூஸ் them simultaneously. ஓகே அதை போய் அப்போ இங்கே யூஸ் பண்ணிடலாமா? சமர் ஸ்கோர் போர்ட் நியூ ஆப்போனண்ட். ஆமாம் ஃபைட்டு தானே, ஃபைட்டில் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா 3 தடவை யூஸ் பண்ணோமா? ஈஸியாக. ஓ இந்த சம்மர்ஸ் ஓகே சம்மர்ஸ் வந்து பால் விட்டுறது தானே? அதே தான். What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. Oh, I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court, the ever-changing game. Accio. All in the wrist. Hey. Okay. Shit, release பண்ணிட்டேன். Accio. Try to beat that. Ooh, shit. I missed it again. Accio. Nothing to it. இதை எடுத்து ஃப்ரண்ட்ல விடணும். ஓ அவன் 3 நான் 2 தான் வச்சிருக்கேன். Lucky shot. Wait, did I win? I won. Challenge option மறுபடியும் வந்து ரிவெஞ்ச்டா. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Practice. Summoner's Court, the ever-changing game.
Akio. போதும் இது. ஓ இன்னொரு ப்ளூல விட்டான். All in the wrist. I'll let you have that one. Akio. Try to beat that. வருமா முட்டி நிற்கும் போல எந்த பக்கம் எடுத்தா Not bad. Not bad. Akio. இந்த வாட்டி கரெக்டாக இழுத்துறா மீட் பண்ணிடலாம் Yeah. Lucky shot. ஓ ஷிட் இவன் தோத்துட்டானா ஓ ஒன்றுத்தி ஃப்ரண்ட்டில் விட்டான் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Yes, I want revenge. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. You could use the practice with the avatar first. The ever-changing game. Hey boy. Akio. I'll let you have that one. Akio. Nothing to it. Chabluku. Yes. That was one for the ages. Akio. யோ எப்படி அது எப்படி நான் இது உள்ள போடுறது வருமா ஃபர்ஸ்ட் அவனை போட்டுற போது ஃப்ரெண்ட்ல ஷிட் ஏய் ஆஹா Well done. You beat me. I won. Finally done. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. Samantha the others Dale. who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. இவன் யார் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே வி ஃபினிஷ்ட் திஸ் இப்போ அங்கே போனால் அது ரெடியாக இருக்கும்னு நினைக்க ஓகே இப்போ நான் பண்ண வேண்டியது பேட்டலில் போய் 3 பேர் அடிக்கணும் அவ்வளோதானே இருங்க போகிறேன் Oh, this is animals. No. Oh. இது இன்னொன்று வந்து
Acquire all 3 combat plans and use them simultaneously. Not on enemies la appo enga use பண்ணலாம் போலயே. இந்த பக்கத்துல இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கா? இது 2 ஸ்பெல் கிடைச்சிச்சுன்னா மெயின் quest போயிடலாம். மணி 2 ஆயிடுச்சா? ஓ ஃப்ளை அப்படியே பறந்துட்டே வந்துட்டேனா? ஏன் மேப்பில் காட்ட மாட்டேங்குது? ஒரு அன்ட்ராக் கொடுத்துட்டேனா ட்ராக் வேலா? Flying near the spears 0.5. Practice flying near Cambridge Tower. 700 meters ah. Hey. அங்க இருக்கா? அப்ப எனக்கு இங்கேயே மார்க் பண்ணுச்சு எனக்கு. ஓகே ஃபைன். சும்மா இனிமேஸ் அடிச்சுட்டு மெயின் quest போயிடும். அது என்ன ஸ்பெல் கொடுக்குறா அவ? அரஸ்டோ மொமெண்டமா? Who lived here, I wonder? Oh, I shall enjoy this. Curse that screaming root! Was that meant to bring us? Rookwood's don't. Now you're just getting on my nerves. இவரா அது முடிச்சா பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே இது ரெடி ஆயிடுச்சு. அரெஸ்ட் மட்டும் பண்ணணும். Too slow. Expulso. ஜிப்பர் ஸ்பெல் நான் இப்போ மாற்றினேன். டவருக்குள்ளே இருக்கானுங்க. உங்களை அப்பா பார்த்துக்கலாம். Elevate an Ashwinter soldier to disrupt their spell's cast. Ojo. I'll bet that one. Ada. Petrificus totalis! Leviosa! Pull me down right! Where did you go, coward? என்ன செத்துறனா? Pull me down Yeah. at once! Will you hold still? Leviosa! Petrificus totalis! Confringo! What? Don't use it now! Potato! That's just the beginning. That's the best I can do. And fight for me. Inferi must be struck with fire spells to make them vulnerable. Confringo! You've made a great mistake. I'm afraid somersaults won't help you. Glacius! Confringo! You will pay for your deeds.
போனாங்க ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இருக்க ஸ்பெல்ஸ் வச்சு போயிடலாம் இது இவ்வளோ தூரம் பறக்க வைக்கிறாங்களே ஏன்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது 3 கோல்டு தெரியுது இடிக்குது ஓகே ப்ராக்டிஸ் ஃப்ளையிங் நியர் த ஸ்பயர்ஸ் இங்கேருந்து ஸ்டார்டிங்கா ஆட்ட ஓ ஒன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் There we go. ஒரு 3/5 ஓகே நெக்ஸ்ட் போண்டிடும் 1000 மீட்டரா எங்க காட்டுது எப்போ பரவாயில்ல இருந்து பறந்து விடுவோம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆட That's it. ஆட next main quest. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue. Don't you find it chilly? Tapos na. Yes. Nothing to be learned at Hogwarts. Of course, there's something to be said for easing the house out. Kaya na. ஏய் எங்கடா விட்டுருக்கீங்க நீங்க
அது சொன்ன வழி தான் நான் போனேன், அப்புறம் அப்படி மிஸ் ஆச்சு. எங்க இருக்கா அவ? I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just... Plants, please. Flipendo, look at that. You're a natural. Welcome back. Have you finished? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Quest போயிடலாம். Very good. இது அரஸ்ட் மட்டும்ல பத்திரிக்கை போ. இது ஸ்மால். ஓய். I recommend practicing your new spell as much as possible. போகணும் அப்ப நானு. பட்
ஒரு பெரிய கேசல் ஒன்று இருக்குது சென்டரில். Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own. Out one day, all working for me. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. You ought to cut back on pudding. Mr. Took you for a stroll the other day. There must be something here. Ramrock said so. Must be something here. Ramrock said so. What's that? Who's there? பின்னாடி வந்துட்டேனடா டேய் ராஸ்கல். There must be something here. Ramrock said so. You'll pay for that! Revelio. Get the goblin presence up. Revelio. என்ன இருக்கு? Search the tower and surrounding area. Look for anything to do with the names. Okay, what you find you keep a goblin kind of take its rightful place in the world. What names? And why here? You try and phone no புரியல. Investigate the go. Hey. யாரு? I will draw blood. You'll draw blood down. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind,
Revelio. Looks like we found the entrance. It's locked. Here. An unlocking charm. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it Height back at the வைக்கலையா? castle. Revelio. அவ்வளோ பெரிய பேக்காக வச்சிருந்தா கடைசியில் பார்த்தா 60 ரூபா தான் வச்சிருக்கான். I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Oh, Commanded okay. to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic. Reservoir. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Stairs near the entry. இங்க இருக்கு. Revelio. எங்கடா இருக்கு? நான் நடந்து போட மட்டும் கருப்பு கருப்பா வருது. ஒரு கீழ இருக்கோ? கீழ இருக்கா பைப்லயே? Revelio. எல்லாம் இங்க இருக்கு.
Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. What have the Keepers planned for me? Revelio. These look familiar. Accio.
கடைசியில் அங்கே போனால் 20-30 வச்சுருப்பான், அவ்வளோதான். 60 வச்சுருக்கானா, பரவாயில்லையே. More statues. கிழிஞ்சுது. Confringo. Incendio. Tego. Accio. Flipendo. Confringo. Expelliarmus. Levioso. இந்த வீதம் ஒர்க் ஆகாதா? Incendio. Confringo. Fendo. Expelliarmus. Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Where? யா பட் குச்சி இழுக்க எதுவுமே இல்லையே. ஓகே போகலாம் போல. ஓய் என்ன சிலையா? ஓ இந்த பக்கம் போகணும். Seems I ought to explore this archway from both sides. அது ஓகே, பட் இப்போ நான் எப்படி இது மேலே ஏறுறது? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Oh, okay, fine. அதாவது இழுக்க எதுவுமே இல்லையா? அப்போ எப்படி அங்கே போகிறது? இது இருக்குது, பட் நான் அதை எடுக்கணும்னா பட் I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. நான் வந்துட்டு இந்த பக்கம், பட் இருந்தாலும் அந்த செஸ்ட் மிஸ் ஆகுது. பரவாயில்ல. I'll never get used to these floors. மாறிக்கிட்டே இருக்கு. பாஸ் ஃபைட்டு கனடா மாதிரியே இருக்கே.
எங்க அந்த ஃப்ரீஸ் ஸ்பெல்லு? ஃப்ரீஸ் இது ஓகே. ஃப்ரீஸ் நான் இதில் வச்சுருக்கேன்னா பக்கத்தில் ஒரு நெருப்பு வைக்கணுமே. Hey. Hey. Revelio. Revelio. Don't like the look of this. Incendio! Confringo! Leviosa! Glacier! Incendio! Protego! Defendo! Expelliarmus! Leviosa! Glacier! Incendio! Arresto Momentum! Confringo! Incendio! Glacier!
Hey. Ada. Hey. Artwork press பண்ணிட்டே இருக்கான். Hey, shit. மஞ்சள் கலர் போதும் சிவப்பு கலர் போட்டேன். What a relief. Revelio. Another pensive. Revelio.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Revelio. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance.
if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ஆக்டே முடிச்சாச்சு. ஒரு ட்ரையல் ஓவர். இன்னும் 2 ட்ரையலோ 3 ட்ரையலோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ என்ன குவெஸ்ட்? புதுசாக ஏதாவது குவெஸ்ட் வந்திருக்கா? குவெஸ்ட். ஓ மை காட், இது படத்தை நான் இவ்வளோ பண்ணணுமா? With dandling keys flying off the shelf, Ghost of Our Love, Lost Weapons round 3. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் நான் நெக்ஸ்ட் லைவ் போடுவேன் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. டிராஃபிக் என்னென்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? Learn all spells, okay. Grow every type of plant, okay. 62% முடிச்சிருக்கேனா? Brew every type of potion, 50% தான் முடிச்சிருக்கேன். Unlock all flu flames, கிழிஞ்சுது. Stun 10 different enemies using a mandrake, okay. Spend all talent point. Use ancient magic on every enemy in the game. Complete all the side quests, complete all mesh collections, defeat total of 50 enemies using Petrifris Totalis. Complete all Merlin trials, breed every type of beast. Oh, இதுதான் இடிக்கும், ரொம்ப கஷ்டம். Use Flipendo 10 times to tip one cow or several cow. Okay. Defeat enemies in all battle arenas. அதுவும் very rare. Right. Discover all Carrion dungeons, okay. Find all demigod statues, அது questலயே வந்துரும். ஓ, நாட் on progressல 16 இருக்கு, நாட் turnல 23 இருக்கா? Complete all tiers of challenge, upgrade a piece of gear, okay. Upgrade a piece of gear 3 times, reach the highest point in castle, that master's upper study, okay. அது போயிடலாம், ஈஸி தான். Follow butterflies to a treasure, okay. Reach a combo of 100. Reach level 40, beat Elementar's time in all broom races, okay. Find the map as Slytherin, okay. Map chamber Slytherin map la adakkirinjது. Map chamber of Gryffindor. Rescue the Phoenix, அது ஸ்டோரியில் வந்துடும். Subdue the Lord of Sure, view all Prince's memories, Field of Death Arrows, win the House Cup, okay. அது ஸ்டோரி தான். இது நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன்.